If you are not ready, get ready. خب بچه چطورید؟ اومدیم با یه واکترو دیگه از گیم خفن الان ویک 2. این بازی رو من فکر کنم 12 سالم بود بازی کردم و الان 13 سال از سری یکش گذشته. اون زمان که الان ویک رو من بازی کردم یه مثلا خیلی بازی خفنی بود و خب نویسنده کارگردانش هم که سم لیک بود، همون که سری مکس پین رو ساخته و بازی اخیرش هم کنترل بوده و کوانتوم بریک. خلاصه که یکی از نویسنده کارگردانای مورد علاقه منه. شرکتی هم که ساختتش شرکت فلاندی به اسم رمدی بوده و ناشرش هم یعنی کسی که حمایت کرد و یا سر کمک کرده به این داستان بازی، میگم داستان بازی یعنی پروژه بازی، شرکت اپیک گیمزه که همه هم میشناسیمش. خب زیاد صحبت نکنیم، بریم این گیم جذاب. من خیلی خودم ذوق دارم واسه این گیم، واقعا عاشق این سبک بازیام و عاشق کارگردانی سم لیکم. واقعا داستانه تمیزی مینویسه. زودتر بریم بازی کنیم ببینیم چه جوریه. البته بگم این کانتینیو اینو میبینید به خاطر اینه که من یه تست صدا قبلش میخواستم بگیرم که صدا با صدا بازی زیاد چیز نشه، صدام قشنگ بیاد. خب یه نیو گیم بزنیم. نورمال. آقا من قبلش بگم خونه تنهام، الانم ساعت 3 صبح، اجرای خیلی ریسکی میخوام بازی کنم. همین الانش استرس گرفتم چون سم لیک گفته بازی واقعا ترسناکه و یه خورده فرق میکنه با الان ویک یک. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. هشمو. This story is a monster. And monsters wear many faces. چه سکانس برداری سکسی. این کیه؟ چیه شامی؟ شما اینی؟ این الان ویکه؟ این چیه؟ شیکمو چونلخ وسط چه گوی داشته میخورده این؟ آقا زیاد انگلیسی خوب نیست ولی طبق چیزایی که الان خودش کاراکتر اصلی الان ویک یعنی خودش داشت میگفت، مثل اینکه دوباره غلطی کرده. من احساس کنم داستانی نوشته که
بگاهی درست کرده. پشما چه فضا سازیه دارکی. اوه نرو داداش، ما رو کونلخ وسط جنگل. شم صدا میاد. موتور گرافیکیشون اگه اشتباه نکنم نورت لایته، این واسه خود رمدیه، اپیک نی، یعنی آنریل انجین نی. نمیخوره. هشم صدا چیه؟ چه فریکیه؟ ساعت 3 صبح. What the fuck؟ بی ناموس. دهن تو گاییدم بابا، شاشیدم تو خودم. این چیه؟ اوه صدا میاد آجی. با شیفت میتونیم بود دویم؟ آره میشه بود دویم. اوه دهنت، من گو خوردم این ساعت پلی دادم. آی فرار کنید، عرق بدید. ناموسن که اینجاست. این نور اونجا سیوه، اما باید این با بریم. اینا کیه؟ داداش آی با تیر داره من میزن. داداش اینا محاصرم کردم. آی what the fuck، نایفم کرد. جانم چه صدا قطع شد؟ What the fuck؟ پشمام. What the fuck؟ صدای خورده باگ داره با تصویرات، فکر کنم بخاطر اینکه آپدیت نکردمه. ولی این چه صحنه سمی بود من دیدم. الان Wake2. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery.
What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Oh. I will. Bye, kiddo. سمله که نه عده کوجیما رو در آورده دیگه تو بازیاش هست. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. ها این سکانس استوری کرده بود راستی چند وقت پیش که دوتایی با هم قهوه میخورن. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. همه کاراش که تا الان سملیک بوده. یه صد اسم سملیک رو فقط نشون میده. Here we are. نه بازم سملیک که کارگردانش با کیل راولی. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. ببین قشنگ بازی معلومه با آنریل ساخته نشده. همون موتوگرافیک خودشونه و اینکه گفتن تا جایی که تونستن یعنی خود شرکت رمدی سازندش گفتن سعی کردن خیلی بازی آپتیمایز در بیارن. حتی من تو نقدش خوندم یه سری ایراده باگ مکانیزم اینا دارن. حالا بریم ببینیم بازی چه جوریه. مپ your location چی میگه؟ صدا میاد؟ Hey, over here. Hey there. Salam. It's Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. یکو بزنی داستان میشه. You already know my partner, Alex. صداش باگ داره. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? خواهی کرد. I could use a brain fire. دومیه فکر کنم راجع به حس خود بازیه. متفرقه است. Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. اولیه رو میزنیم متفرقه چیه؟ Tell us about the crime scene. Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. اوه البته آره دیگه نشون از قلبشو در I want to آوردن. see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them
ما رفتیم. دمت گرم. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues. یه فضا سازی نگاه بکنیم. چی؟ You can access the case word inside the mind place. Case word mind place. چی شد؟ The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. پشمام یارو The facts are on the board. تو ذهن خودش واسه خودش آفیس درست کرده که پرونده رو مثلا حل بکنه. بعد با این لباس جینگول مینگولی راحتی ایول. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. The case was a mental technique that's also serves to analyze close and progress in investigations. خب اینجا یعنی میاد یه منتال تکنیکی که میاد اینجا آنالیز میکنه همه چیو. با اینا موو میخوره، با اینا هم زومه. رو اینا هم بری مثلا حل میشه. اینم بزنیم که میاد بیرون. چه باحال. اینا به فاک رفتن. victims murder method killer profile که یه عکس نیست. چه باحال. قشنگ میتونی پرونده سازی کنی. یاد الینورد افتادم. حتی خب یه خورده فرق میکنه. مپ your location. مپ حال حاضر. I see you're already hard at work, Anderson. Visit the mind to place. cracking it? Not pause the We're just game. getting Be started. mindful, maybe Let's head down the straight. hill to the crime scene. Aha. Okay. Fucking nature. No. Gives me a headache. There's too much sky. این همه درخت گذاشتن. حجم موزی الکی زیاد کردن. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. خوب تیکه خوش آمد. عجیبه که شخصیتش اینجا از طبیعت بدش میاد. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. هیچی دیگه داداش سملک و تیکه بارون کن. اولاق. This might mountain in the این کوه رو داره میگه. کوه اینجا. مینور پارک آیکونیک لندمارک. خب چیز خاصی نبود. همینجا خیسه. دنبال داداش سملک و بریم. از Not a اینجا bad place to get کیسیه. murdered. If getting back to nature is your thing. خدا جون جا خوبیه که به Should have قصد brought an برسی. umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. یعنی چی؟ از جنگل بدش میاد، از طبیعت بدش میاد و بارون رو دوست داره؟ داداش خوبی؟ How much clearer can I make it, Mulligan? جنرال استور زرمار. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the کیفیت رو body's behind the store. Come on, I'll اینجوری. show you.
خوب شد. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? اسکلت گرفت با یوفو. اوه Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. داداشو گاییدن. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? خب الان چیکار؟ آها. Body is positioned on the table. Ritualistic. You unlock your first K image. خب you can place it in the caseboard inside the mind place. بریم توی mind place مون. خب Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Found in the wood near. Falls perfect timing. Need to see this in the leg. Healing here. To skate. خب placing a key. خب اینو سر داستانه. Caseboard begin new life. اینو یعنی کوست اصلی یعنی اینه. آها بعد کنترل میزنی کوست که باید چی کار بکنی تا پرونده حل بشه یه جورایی. چه باحال. چقدر نسبت به الان ویک یک خیلی فرق کرده. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. خار The killer یارو left the heart گاییدن. right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. شت تجاوز این میشه. خب newly discovered clothes can be placed into the open quest. یعنی بذاری quest باز میشه. کجا بذاری اینجا؟ این میذاری خط وصل میکنه. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. آها این کوست الان انجام شد. Open quest and unlock a deduction as the advice of this new question will be unlock of updating your goals. خب یعنی گولز من الان چیه؟ Learn more about the victim. Learn more about killers. victim. یعنی الان 2 تا کوست باز شد که بعد الان چجوریه؟ 2 تا مدرک. خب Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? خب این از این. Large amount of blood on the table. The victim died here. اینم اینجاست. اینا چیه؟ Someone was drinking یه beer. جعبه They آبجو spent time here, waiting. منتظر بودن. Someone left in a hurry. عرق Knocked the بدید. tripod over. اینم که پایه Was it for a دوربینه. camera? اینجا داشتن چیکار میکردن؟ عرق میخوردن. سیگار هم که هست و ماربورو هم هست و به به. اشغال کردن آدم هم کشتن. چه با عشق بودن. خب بیایم اینجا. for late برای بعد.
این خب این که 100% برای کیلراست. این چی؟ Every blood spotting on the table. تیبل بوده. آره واسه اینه. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. خب یعنی چند تا بودن. اون که برای بعده. خب الان چیکار کنیم؟ Have you the victim? Any idea who the victim is? His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. خب این 13 سال پیش یارو اومده اینجا جزء FBI بوده. سملک داداشم میشناستش. So you knew our victim. Didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Holy shit. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. No happy ending واقعا. زدن زن و بچه شیکی کردن. خب این داشت اون سال 2010 مثل که اومده بیرون گم و گور شده. از FBI اومده بیرون گم و گور شده. حالا جسدش هم اینجا جلوی چشم ماه. بعد از اینکه پارتنرش کشته، همکارش کشتن، به این وضع افتاده. چه خرطخریه. خب این حتما میاد اینجا دیگه. کیسی Nightingales with off deep end FBI فرانسی. این هم که داستان داد بهمون، یعنی آمارشو داد. اینا هم باز شد. آبجو، عرق، دوربین، پایه دوربین. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. جانم. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. بازی قشنگ الینور شده که اصلا حالت الان ویک نی. جد یه چیزی بود. The Mile High Strangler case. Proud of that one. چیه؟ چی؟ The Metro's Achievement to Agent. یه کیسی و مثل این که ماموریتی مثل خوبی انجام داده بهش Achievement دادن، جایزه دادن. خب این داداشمون تا اینجا فهمیدیم که واسهش نقشه کشیده بودن. Use her into saga can discover new clues by profile people. چه پروفایلینگ کنه مردمو، جاشون فکر کنه. Nightingale was chosen as the victim. Why? انتخاب شده بوده. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. Some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something.
خب یعنی Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. چه فریکیه؟ Robert Nightingale from the lake before his murder. خب الان بریم سمت کیس بورد. I can feel that Nightingale came from the lake, but why now? After 3 years, where's he been? ببخشید. گولام چیه؟ چک the lake شو. خب بریم لیک رو چک کنیم، یعنی دریاچه رو چک بکنیم. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. آره همونجا بمون. تکونم نخور. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty چیه؟ complicated to me. یه A وایسا. witch with no heart. A strange echo of owl murder. I didn't know trees got that big. هشم جادوگری که قلب نداره. You need to get out more. It is kind of creepy though. این دیگه خود فریک بود، قشنگ پشم ریزون. مثلا من اینجور داستانا رو دوست دارم. سمت بلاک پس اینو ببینیم. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. رد پای این یاروه که به قتل There's a رسیده. piece of paper on the ground. فریکه این. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? What the fuck? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. یعنی چی؟ یعنی الان ویک زیر سر همه ایناست؟ دوباره دست به قلم شده؟ مثل اینکه درس عبرت نشده واسه چی؟ رید همون چیزاست که نوشته، مسیج هست که نوشته. من نمیدونم چه فقط همیشه دیر لود میشه.
The page. He found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. چی توش کردن؟ چی تو سینش کردن؟ اوه هنوز تموم نشده کوسته. کیس هست. کیس بورد. چه نمیدوی اینجا؟ خونه خودت راحت باش. خب tray has gone cold. همینه دیگه. و اینم footprints emerging from under the rock. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. خب یعنی anything else here? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. میخواد پزشک قانونی بازی در بیاره. Need to get the body back to the town. Explanation. آره باید چی میگن کالبد شکافی باید بشه. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. چه But درخت what's the بزرگیه. purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. You made it Too back. late. Good. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. چه زر میزنی تو؟ Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. شورت کات میخوریم به ماشینمون. مرسی ما این همه راه اومدیم. خداحافظ. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. عین خود سملیکه همش قهوه میخواد بخوره. اینجوریه. هیچی آیتم بندی هم داره. خیلی بازی عوض شده نسبت به الان ویک. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. اینجا چه خبره؟ رادیو جوانه؟ نمیشه رفت تو؟ نه ولی یه چیزی اونجا هست. Is that a kid's lunchbox? An Kids' Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about We are all constantly in having the together same name as a here fake to have detective. a heroic day. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Upgrade. چی شد؟ upgrade چیه؟ pistols. Change the service pistols.
آها من الان دوتا اینا دارم، بعد با این میتونم اینا رو آپگرید کنم که again and again hold the fire button to active auto fire mode and insert the rate of fire. خب more bullets insert the magazine 50% پشمام، مثلا 10 تا باشش 15 تا. another headshot land to headshot in quick succession to the sun. اسام میکنه. خب این اسام میکنه اگه دوتا هدشات بزنی پشت سرم. این ست مگزین خشابتو بیشتر میکنه، تیر بیشتر میخوره. این اگر نگهداری اوتو فایر میزنه، فایر ریتت بیشتر میشه. چه باحال. بعد با اینا کاغذ پارا واقعا what the fuck. برو. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. کدوم ور باید بریم؟ بیا دیگه سم. این وریه. مرسی که رفتی. حتی اون ور به چی میخوره؟ بکاش میرفتم. Here we are. Let's drive کنم back اینم to به اون ور town and meet the میخوره. sheriff at the diner. خب اینا که میخوام برگردن. 100% سوار ماشینشی میخواد حتما کاتسین چیزی بخوره دیگه. تا اینجا فهمیدیم که این داداشمون انتخاب شده بوده، باید کاربرد شکافیش هم بکنن الان. پس یه اکیپی اومدن اینو تیکه پاره کردن با نقشه قبلی، فیلم تجاوزش هم گرفتن، یه نامه از خودش به جا گذاشته بوده که الان ویک نوشته بوده این نامه رو با یه ذره ادیت. خلاصه ولی داستانش پیچیده است، ولی نسبت به الان ویک یک خیلی بازی عوض شده. یعنی اونجوری نیست که چرا قوه رو بنداز اینا حالت روح چیزشون دارکشون در بیاد 2-3 تا تیر بزن. اصلا خیلی بازی عوض شده. راینایت فالز. I can't get that manuscript page out of my head. اشم درست صدا رفت. Damn, impress work too far. With your techniques test, you're moving fast. Wasn't sure about taking out the case. I'm trying to hear to messages. و لودینگ. بله. خب این بازی باگ داره. باگ صدا داره خیلی. و آپدیتش کنم. پشمام صدا اومد. Burn an enemy dark station way to expose to source point. Destroy a source point deals this damage. If someone's not giving you the answer you need, try profiling them in the mind place. اشام یارو میتونی چی میگم؟ چی میگم؟ میتونیم شستشو مغزی بدی تو مغز خودت. Use a hand flare to escape the enemy, grab unharmed. Reach out so directly before. What the fuck? Damn impressive work so far. With your technique, these helpful notes and drawing will add it to an
I wasn't sure about Areas taking map a case as so you far from explore. home, but I'm thrilled to be here for this mystery. چه لودینگ باحالی داره، هی ازش انگار یکی داره میاد بیرون. فقط نمیدونم چرا انقدر طولانیه. احساس کنم با بازی رو SSC میریختم چون رو HDD ریختم. اوه مهم شهر. خب بچه فکر کنم تا همینجا واسه پارتی یکیش کافی باشه. مرسی که با ما همراه بودید. امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. ولی در کل بخوایم تا الان مجموعه سازی بکنیم، اگر باگ صداشو در نظر نگیریم، واقعا بازی خفنی شده. حالا باید بریم جلوتر ببینیم چی پیش میاد، چجوری میشه. ممنون که با ما بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک بکنید و کامنت بذارید، نظرتون راجع به این بازی الان Wake 2 بگید و اگر ساب نکردید حال کردید ساب بکنید. دمتونم گرم که هستید. تا پارت 2 و ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. فعلا بچه‌ها.